Hi there, welcome to my channel, crewvn.com. Thử tưởng tượng thế này nhé. Một khối thép khổng lồ nặng hàng chục ngàn tấn đang lướt đi trên đại dương, và toàn bộ sức mạnh kinh khủng đó lại nằm ngoan ngoãn dưới sự điều khiển từ một bảng điều khiển nhỏ xíu trên buồng lái. Chào mừng mọi người đến với chương trình phân tích hôm nay. Chúng ta sẽ cùng nhau mổ xẻ cách hệ thống điều khiển từ xa động cơ chính hoạt động và cách những sĩ quan hàng hải làm chủ nguồn sức mạnh vật lý khổng lồ này một cách an toàn nhất. Điểm mấu chốt ở đây là một mệnh lệnh trên buồng lái, nếu bị hiểu sai, nó hoàn toàn có thể dẫn đến thảm họa. Gạt một cái cần không giống như bấm một cái nút trên máy chơi game đâu, nó là việc kiểm soát và giải phóng một nguồn năng lượng khổng lồ. Mọi thao tác đều đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối, vì đằng sau mỗi cú nhích tay là cả một rủi ro cực kỳ lớn mà chúng ta phải luôn ý thức được. Hành trình hôm nay của chúng ta sẽ đi qua 6 chặng. Đầu tiên là cấu tạo hệ thống, tiếp theo là cách nắm quyền kiểm soát, số 3 là điều động tàu, số 4 là khi chuông báo động vang lên, số 5 là điều kiện băng giá, và cuối cùng chúng ta sẽ xem qua hệ thống hồ sơ giấy tờ. Bắt đầu ngay với phần 1 nào, cấu tạo của hệ thống điều khiển động cơ. Đây là nơi mọi chuyển động cơ học chính xác nhất bắt đầu. Khi nói đến việc dùng cần gạt để điều khiển lực đẩy, thường thì chúng ta sẽ bắt gặp hai loại hệ thống chính, và cách chúng phản ứng thì khác nhau một trời một vực. Đối với chân vịt bước cố định, gọi tắt là FPP, muốn từ chạy tới sang chạy lùi thì cứ như một đoạn phim quay chậm vậy. Động cơ phải giảm tốc dần dần, dừng lại hẳn, đảo chiều rồi mới rồ máy tăng vòng tua lên lại, tức là cấm có chuyện ra lệnh lùi mà tàu lùi ngay tắp lợ. Nhưng với hệ thống chân vịt bước có thể điều khiển hay CPP, mọi thứ mượt mà và nhanh nhạy hơn hẳn. Vòng tua máy vẫn giữ nguyên đó, chúng ta chỉ việc thay đổi góc nghiêng của cánh chân vịt là xong. Lực đẩy đổi hướng ngay lập tức. Tất nhiên là phải có thứ tự ưu tiên đàng hoàng, chúng ta gọi đó là các chế độ điều khiển. Chế độ điều khiển từ buồng lái chính là lúc tàu đang băng băng trên biển hoặc điều động. Đôi khi quyền này được chuyển xuống buồng điều khiển động cơ, và lúc đó thì sự giao tiếp giữa hai phòng ban phải cực kỳ rành mạch, không được phép có trước, hình như. Còn điều khiển tại chỗ chế độ này chỉ được lôi ra xài trong những lúc dầu xô lửa bỏng như hỏng hệ thống hoặc lúc bảo trì máy móc mà thôi. Luôn luôn phải biết rõ ai đang thực sự cầm lái. Chuyển sang phần 2, nắm quyền kiểm soát. Cùng xem trước khi nhổ neo, các bộ phận phối hợp với nhau như thế nào nhé. Được rồi, cùng đi sâu vào quy trình này một chút. Việc chuyển giao quyền điều khiển nó giống như một màn khiêu vũ cực kỳ ăn ý giữa buồng lái và buồng máy vậy. Buồng lái đưa ra yêu cầu, buồng máy kiểm tra mọi thứ và xác nhận sẵn sàng. Tiếp theo là nhìn hệ thống đèn báo xem đã khớp chưa. Và cuối cùng, để chắc ăn 100%, phải làm một bài test nhỏ với động cơ để khẳng định buồng lái đã thực sự nắm toàn quyền. Khi quyền đã về tay, bước kiểm tra trước khi khởi hành sẽ được tiến hành vô cùng gắt gao. Chạy tới, dừng, chạy lùi, kiểm tra vòng tua máy xem có mượt không, ngó qua các chuông báo động xem có bị tịt không, và có một quy tắc thép không bao giờ được phá vỡ. Tuyệt đối không được thử máy một mình khi đang có người lảng vàng gần chân vịt hoặc khi cảng cấm quay máy. Mọi thứ phải được thông báo chéo với buồng máy một cách chuẩn chỉ. Giờ thì ra khơi thôi! Phần 3. Điều động tàu trên biển lớn. Và điều này minh chứng cho một sự thật hiển nhiên. Quán tính của con tàu là một con quái vật khổng lồ. Nó không hề giống như chiếc xe ô tô bản đạp phanh cái là két, dừng lại ngay. Trên biển, một mệnh lệnh tiến thật chậm cũng vấp phải độ trễ vật lý cực kỳ lớn. Động cơ cần thời gian để phản hồi và kéo theo đó là cả một khối lượng hàng ngàn tấn đang trôi trên nước. Thế nên, việc tính toán trước độ trễ này không chỉ là kinh nghiệm, mà là kỹ năng sinh tồn đấy. Chính vì độ trễ đó, đừng bao giờ kéo cần gặt cái giục rồi khoanh tay đứng nhìn đinh ninh là xong việc. Sách giáo khoa hàng hải bắt buộc chúng ta phải theo dõi 3 thứ cực kỳ cốt lõi này. 1. Xem chỉ báo mệnh lệnh có ghi nhận không. 2. Xem chỉ báo phản hồi của hệ thống báo về thế nào. Và 3. Cái này quan trọng nhất này. Hãy nhìn ra ngoài xem con tàu thực sự đang di chuyển ra sao trên mặt nước. Nếu thấy độ trễ lâu hơn bình thường một chút thôi là phải nhấc máy báo cáo ngay lập tức. Nhưng đời đâu phải lúc nào cũng êm ả. Phần 4. Khi chuông báo động vang lên. Hãy thử nghĩ xem, chuyện tồi tệ gì sẽ xảy ra khi trái tim của con tàu đột nhiên ngừng đập. Nếu hệ thống điều khiển từ xa sập hoặc động cơ chính từ chối hoạt động, thì hậu quả đúng là ác mộng. Một con tàu khổng lồ cứ thế trôi tự do, không có lực đẩy, không thể bẻ lái, hệt như một quả tạ văng đi mà đứt dây vậy. Nhìn vào bảng báo động này đi, chỉ một cái đèn khởi động thất bại hay ngừng hoạt động chớp lên khi tàu đang lách qua lùng hẹp là đủ để tất cả toát mồ hột rồi. Hệ thống có thể báo giảm tốc để tự cứu lên máy móc, nhưng nếu nó báo ngừng hoạt động thì có như chúng ta mất hoàn toàn lực đẩy. Trong những giây phút ngàn cân treo sợi tóc đó, liên lạc chớp nhoáng và chuẩn bị sẵn mỏ neo hay gọi tàu kéo là ranh giới giữa an toàn và thảm họa. Vậy nếu động cơ đứng im lìm thì sao? Phải hành động ngay, không chần chừ. Bước 1, hô to báo cáo, động cơ không phản hồi. Bước 2, gọi thuyền trưởng ngay tắp lự. Bước 3, nối máy xuống buông máy, nói rõ nãy giờ mình ra lệnh gì và tình hình hiện tại ra sao.
Đồng thời, mắt vẫn phải quét qua các màn hình để tìm nguyên nhân, và tay thì chuẩn bị sẵn sàng chuyển sang chế độ điều khiển thay thế. Không có lấy một giây để thở đâu. Vượt qua sự cố rồi, giờ chúng ta đối mặt với thiên nhiên ở phần 5, điều kiện khắc nghiệt và băng giá. Ở những vùng biển này có một điều đại kỵ. Tuyệt đối không được bốc đồng, gạt cần, chạy lùi để tự cứu tàu thoát khỏi băng. Nghe thì có vẻ hợp lý, nhưng thực ra hành động lùi tàu trong băng, nhất là khi tàu đang nhẹ tải, có thể phá nát cả hệ thống chân vịt và bánh lái. Thiệt hại là vô chừng. Mọi cú lùi trong băng đều phải cực kỳ rón rén, và quan trọng nhất là chỉ được phép làm khi có lệnh trực tiếp từ thuyền trưởng. Dòng bão qua đi thì công việc bản giấy bắt đầu. Phần 6. Hồ sơ giấy tờ. Điều thực sự thú vị ở hình ảnh này là cách một ngày hoạt động được ghi lại rành rành trên giấy. 5 giờ 15 sáng, nhận quyền điều khiển lên buồng lái. 8 giờ sáng, kiểm tra định kỳ, thông số đẹp. 14 giờ 30 chiều, hoàn tất test máy trước khi chạy. Mọi sự kiện lớn nhỏ đều phải có dấu vết thời gian rõ ràng. Nó không chỉ là thói quen mà là bằng chứng pháp lý thép nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra. Và tin tôi đi, máy thanh tra của chính quyền cảng khi lên tàu là y như rằng sẽ soi rất kỹ danh sách này. Vì hệ thống này dính dáng trực tiếp đến sinh mạng con tàu mà. Họ sẽ hỏi các sĩ quan xem có hiểu rõ quy trình nhận quyền điều khiển không, đọc báo động thế nào, test máy ra sao, và lỡ hệ thống tự săn lăn đùng ra chết thì điều khiển bằng tay như thế nào, phải thuộc nằm lòng mọi thứ. Cuối cùng, có một câu nói được đóng khung thế này. Sĩ quan phó ba không được phép tự ý vận hành động cơ chính nếu chưa được thuyền trưởng phân công. Điều này chốt lại một sự thật, rằng tự động hóa có tiên tiến đến mấy, máy móc có thông minh đến đâu, thì sự an toàn cuối cùng vẫn nằm ở kỷ luật, sự tỉnh táo của con người và hệ thống phân cấp mệnh lệnh. Liệu máy móc có bao giờ thay thế được hoàn toàn bản lĩnh của người đi biển không? Một câu hỏi hay để chúng ta cùng suy ngẫm đấy. Cảm ơn mọi người đã theo dõi chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại. Now we continue with the main engine remote control system. This section provides operation and practical use guidance, including integration, testing, logbook, and PSC inspection guidance. It is essential to comply with the instruction book, maker's manual, SMS, and the master's orders. This system allows the bridge to directly control the main engine, including speed, a head or a stern movement, and, on some vessels, the pitch of a controllable pitch propeller. Unlike the engine telegraph, which transmits and acknowledges orders, the remote control system executes the main engine control from the bridge. The third officer must understand the system to know where the engine is controlled from, if the order was accepted, the engine responded, and if any alarms exist. Importantly, the third officer must not operate the main engine unless assigned by the master. Remember to follow important principles for operation, confirming the control station, monitoring engine response during maneuvering, and reporting any alarms or lack of response immediately. Common types of main engine control systems include fixed pitch propeller systems and controllable pitch propeller systems. With a fixed pitch propeller, changing from a head to a stern requires the engine to slow down, stop, reverse, and increase RPM, meaning an astern order is not immediate. CPP systems respond quicker by changing the propeller pitch angle, but still require monitoring of limits and adherence to instructions. Some vessels use diesel-electric propulsion, where electric propulsion motors receive bridge commands, but the basic principles remain the same. The main parts of the remote control panel include the control lever, used for setting speed or thrust, and the control station indication. Move the lever firmly to the correct position, especially if it has notches. Do not operate jerkily or change continuously unless ordered. The control station indication shows if it is on bridge control, engine control, room control, or local control. Always confirm where the main engine is receiving orders before maneuvering. Some panels have a transfer control button to switch control between the bridge and the engine control room, which must be coordinated. The RPM indication shows the main engine revolutions per minute and should change according to engine response time. If the vessel uses a controllable pitch propeller, the pitch indication shows the angle producing a head or a stern thrust. Pitch must correspond to the control lever order. Engine status indications show ready, running, stopped, starting, reversing, blocked, failed, or alarm states. If the main engine uses compressed air for starting, the panel may display start air pressure or related alarms. Low start air pressure can affect starting or reversing capability. Report any alarms immediately during maneuvering. Some systems display load and limitation indications. If the engine is load limited, the bridge order may not be fully executed. The emergency stop button is for emergencies only. Do not touch or test this button without an order and understanding the consequences. The alarm panel shows various engine and control failures. When an alarm appears, read it, identify its effect on maneuvering, and report immediately. Main engine control modes include bridge control,
where the bridge directly controls the main engine. This mode is typically used during maneuvering and passage, if the system allows. When bridge control is active, monitor engine response and all related alarms. Engine control room control means the engine control room controls the engine according to orders or conditions. Clear communication is vital in this mode. Local control is when the engine is controlled locally, typically during failures or maintenance. When in local control, clear communication and an alternative maneuvering procedure are necessary. The control transfer procedure is an important coordinated operation between the bridge and engine room. Steps include the bridge requesting transfer, the engine room confirming readiness, carrying out the transfer, checking the control indication, testing a small order if permitted, and confirming main engine bridge control established. Before departure, the main engine remote control must be checked along with the telegraph, steering gear, and bridge equipment. The procedure involves confirming the engine is ready, confirming the control station, transferring control if needed, checking indications, checking the alarm panel, testing ahead, stop, and astern, checking engine response, and checking the emergency stop cover. Finally, the engine room confirms the test is complete and the engine is ready for maneuvering. The result is recorded in the pre-departure checklist or bridge logbook. During practical operation, when the master gives an order, the operator must hear, repeat if required, and move the lever correctly. For example, if the order is dead slow ahead, move the lever and confirm engine response. After each engine order, observe 3 things: order indication, response indication, and actual vessel movement. Do not look only at the lever and assume the engine has acted correctly. The main engine always has a response time. Allow for vessel inertia and engine response time during maneuvering. If the delay is longer than normal, inform the master and contact the engine room immediately. The master remains responsible for engine orders, even with a pilot on board. During sea passage, main engine control is typically in sea speed mode or bridge control, depending on design and SMS. The third officer must know the required speed and must not change sea speed without an order. If speed reduction is necessary due to various factors, call the master first, unless immediate action is needed to avoid danger. Section 11 covers common alarms and actions. If a remote control failure alarm occurs, the bridge may lose normal control. Report immediately. Main engine remote control failure. Then, call the master, inform the engine room, and switch to the alternative control procedure based on the safety management system. If the engine not ready alarm appears, do not assume safe maneuvering is possible. Contact the engine room immediately to determine the cause. Do not enter a maneuvering area if main engine readiness is unclear. A start failure alarm indicates the engine did not start as commanded, a serious situation during maneuvering. If a start failure occurs, inform the master and engine room, check safe clearance, and be ready to use anchors, tugs, or other measures if needed. A slowdown alarm indicates the system needs or automatically applies load reduction to protect the engine. A shutdown alarm is more serious and may stop the engine. If a slowdown or shutdown alarm occurs in narrow waters, inform the master and engine room immediately. For CPP pitch failure, the lever order may not produce the correct thrust. Check the actual pitch, engine load, vessel movement, and report immediately. Section 12 details actions when the main engine does not respond. Maneuvering safety is the priority. Step 1. Report immediately, engine not responding. Step 2. Call the master if absent. Step 3. Call the engine room and state the order given, RPM or pitch status, and any alarms. Step 4. Check if the control station is actually bridge control. Step 5. Check the telegraph response, conning display, and engine panel. Step 6. Prepare alternative control or engine room control as ordered by the master. Step 7. Record the event, time, and action taken. Section 13 reminds us about special caution during ice navigation. Do not use a stern carelessly, as it can cause damage, especially in ballast condition. If the vessel is stuck in ice, contact the managing company and follow the ice navigation procedure. Do not attempt a stern propulsion to free the vessel yourself. A stern movement in ice must be strictly controlled and by the master's order. Section 14 covers main engine remote control testing, starting with the pre-departure test. Testing must be coordinated with the engine room. Do not test alone when personnel are near the propeller or when port rules prohibit engine movement. The test usually includes control transfer, ahead, stop, astern, RPM or pitch response, alarm status, and return to the required condition. The control transfer test confirms correct control switching between the bridge and engine room.
After transfer, confirm indications at both stations. If transfer is incomplete or unclear, do not maneuver until verified. Alarm testing is only done if permitted by the maker's manual and the SMS. Do not create artificial faults unless allowed. After testing, ensure alarms return to normal and the system is ready. Section 15 deals with logbook entries for main engine remote control. A sample normal check entry at 0800 LT records that the main engine remote control, bridge control indication, lever, RPM/pitch indication, engine status, and alarm panel were checked satisfactorily with no abnormal alarm. A sample pre-departure entry at 1430 LT records the completion of the remote control test with the engine room, bridge control established, satisfactory ahead, stop, and astern responses, and confirmation that the engine is ready for maneuvering. A sample entry for bridge control transfer at 0515 LT notes the transfer from the engine control room to the bridge for port arrival, confirmation of bridge control indication, and informing the engine room. A sample entry for remote control failure records the alarm, notification to the master and engine room, control transfer, and recording of the defect. A sample entry for engine not responding records an order, lack of RPM increase, notification to the master and engine room, and checks performed. Section 16 discusses preparation for PSC inspections related to the main engine remote control. PSC may check the remote control system as it relates to safe maneuvering. The master, chief engineer, or responsible officer should attend. Officers must understand the control station, test records, alarm response, and alternative control procedures. I will summarize the main engine remote control checklist for you. 1. Confirm the main engine is ready. 2. Know the present control station. 3. Check the bridge control indication. 4. Check the control lever and telegraph order. 5. Check the actual RPM or pitch indication. 6. Check the alarm panel. 7. Test before departure. 8. Report and call the engine room if the engine does not respond. 9. Know the alternative control procedure if remote control fails. 10. Do not use a stern carelessly in ice, especially when the vessel is in ballast condition.